se ye pese abusua no eyi nipa baako na obesi enua ba nanan na ye ne no eye adwuma se ye hwe na pomodin mu na obetimi aye ye training ne ade no a ti mampani se ye mfa no entomo anim enu nti ye besre na ya mamu nyina yakọ na ya sre se Nyankopɔn omama rechichire nyame mama hoden na ye bɔ mpa ye nso eta abusua na chi ye da mu nyina mu ase no 37 military hospital over for body ajishi da ka over ko wa de wo doku akofia ya ba maga on la fima ko wa for body ajishi Canada jole magba mi la fia mi ko kanami mi atere mi achi kuwa manyanya nyama kata ya tere mi achi la fima chami yo ma atiena atuni ya mamini ni anda ye papa Robert Nyamalo niba sebio ana ne baby ko e papa neni enuanim nya aneni na wa eti o ma so ti se abusafo neni yo chami ye beda wase esan se ne nipa ni na eti ye krom kasa ne ti ye be ba twi mu na aye ne amaye yen semre ni ye be ma yen maame a ono da ya no enua ba mo amu baba honorable na akoyo okuno ye MP for Utu Senya iska so Nido agona como vialo. Nido agola fialo. Nikado agolo. Marakuta. Betia prep. We are to me ada asila national. Iba baba na mino. Iba baba na mino. Iba baba na mino. Tragically. Okay. Chairman Niaba Deputy Defense Minister Niaba Mama Minister for Gender Nianto Niaba Niaba Novi VGG Honorable Nakoyo MP for Utu Senya Soldier Ministry of Defense
high ranks of the army. All of you are midashinami. Ayo. Kapo mavie. Chami. No. Yes, yeah. Na be etonkra eka kyerɛ mo sɛ ya papa His Excellency John Dramani Mahama ɛde n'ano asɛm ahyɛ yɛ benifo bi ano a ɛyɛ the minister, the deputy minister for defence ɛne the minister for gender. Nti ɛnɛ yɛbaa ha a yɛsɛ yɛne mo ɛbɛsu abom na nea atwo mo yɛ nyɛ mo nko ara na atwo mo. Priscilla ɛnyɛ mo nko ara mo ba o. Ɛyɛ me nso me ba. Me campaign minim nea Priscilla ɛyɛ boaeɛ. Minim mmɔden a ɔde kaa m'edwuma a anaa na broni bɛka sɛ my success. Nti Priscilla na ɛnyɛ mo nko ara na mo ahwere no. Ɛyɛ Ghana ma nyinaa, ɛyɛ Kaswa ma nyinaa, ɛyɛ Akwele ma nyinaa. Nti ɛnɛ yɛma abusuafoɔ na adɔfo nyinaa yɛakɔ sɛ nea atwo mo no yɛn nso ato yɛn. Na yɛreba yi, yɛ maame a ɔyɛ the minister for gender and social protection a ɔna ɔhwɛ mmaa ne yɛn nkɔlaa ho yiedie. Yɛfrɛ no Honorable Naa Momo Lartey. Ɔno nso ka yɛn ho wɔ ha sei. Nti megyae kasa de n'ama no na ɔno nso de n'ano sɛm kakra abɛto hɔ. Meda mo ase. Mema mo hyɛden. Na ɛnyɛ wei na yɛn nyinaa yɛhwɛ kwan. But ɛyɛ den. Ne ka koraa ɛyɛ den. Enwummerɛ yi sɛ yɛwɔ ha a yɛgyina yɛn nyinaa yɛma mpanyin His Excellency John Dramani Mahama ɛna aban nyinaa anan mu ɛde ma mo hyɛden. Na asɛm a ɛbaeɛ no yɛn nyinaa yɛn mu bi yɛanho anaa yɛante. But His Excellency agya biribiara a ɔreyɛ ɛna ɔkɔhwɛɛ yɛn nkwalaa no. The next day no, ɔsomae sɛ yɛnkɔhwɛ sɛ bio ɔmo a ɔmo praeɛ no nso ɔmo ho te sɛn. Na afi deɛ yɛntrace families no na yɛmbɛhwɛ abusuafoɔ. Nti dwumadie a His Excellency John Dramani Mahama ɛde hyɛ yɛn nsam no, saa dwumadie no ɛna ama yɛn abɛpie wɔ abusua ntam enwummerɛ yi. Yɛma mo hyɛden biom. Ɛduru mmerɛ sei a te sɛ sɛnea mekaeɛ no, wonnya nsɛm a wode bɛkyekyere obi werɛ. Ba maame, papa, my dear ones, ebusua nyinaa, monhyɛ den biom. His Excellency pɛ sɛ mohu sɛ you are not alone in these difficult times. Ɛyɛ ɔman mu no nyinaa na ade atɔ yɛn ani. Ɛyɛ den ma ɔman mu no nyinaa. Nti we will stand with you through these difficult times. Na nhyehyɛe a ɛwɔ sɛ yɛyɛ na anisuo no a ɛrete mo no, ɛso bɛte no, we will do our best. We won't leave you to go through this alone. Na yɛne mo bɛgyina. There's a specific information a His Excellency ɛbɛpɛ sɛ mo bɛtie. Nti mewie a mɛgya ama me nua bɛrima Deputy Defence Minister na ɔde abɛto mo anim. But as a ministry nso no, mmoa biara a yɛde bɛma mo no, yɛbɛyɛ yɛn social enquiries ne ahwɛ support. Aside any other ɛbɛba no, yɛbɛhwɛ support a yɛde bɛma mo psychologically. Sɛnea ɛbɛyɛ a you'll be able to recover faster than being or having to cope on your own. Nea ɛtɔ so nso ne sɛ, eyie na nhyehyɛe nyinaa a mobɛyɛ biara no, aban no ɛbɛgyina mo akyi. Ansa na yɛbɛfi ha no, yɛbɛma mo aban ananmusifo na ɔne mo anya nkitahodie. Na nhyehyɛe nyinaa no, aban so
agyina mo ama mo. Yɛda mo ase. Nyame nhyira mo. So here ɛdɔm a yɛbaa yɛ mpanifo edi anim a regional chairman NDC regional chairman a ɔwɔ central region nyinaa mo maame mu nuabaa na akɔyɔ MP DC minister a ɔhwɛ mmaa mmɔfra ne ɔmo ayɛ mmɔbɔ ɛne mmea nkasa sogyafoɔ mpanifo ɛka ho nyinaa mampanin na asoma yɛn ɛkyerɛ sɛ yɛn nuabaa no ɔyɛ Ghana de hyɛ na yɛne a yɛwɔ Ministry of Defence deɛ ɔka yɛn ho ɛsiane sɛ ɔmo ɛde ɔmo nkrataa kɔɔ abɛɛfo ntentan so ɛka sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo bɛyɛ sogyafoɔ no ɛnyɛ obiara na yɛfrɛ no ɔmo a yɛfrɛ ɔmo yɛ ɔmo a yɛhu sɛ ɔmo aqualify a yɛbɛhwɛ ɔmo nkrataa mu na yɛahwɛ ɔmo apɔn mu din mu sɛ ɔmo bɛtumi ayɛ training na yɛafa wɔn eti yɛn nuabaa no yɛhu ne sɛ ɔka yɛn ho ɛno nti ɛna yɛba sogyafoɔ mpanimfoɔ nyinaa ɛka yɛn ho yi ti mampanin sɛ yɛmmra na yɛmɛkyekyere mo rɛ yɛmɛma mo yɛ akɔ na yɛma mo aso nte sɛ aban egyina mo akyi ɛkwan a ɛwɔ sɛ yɛfa so na yɛsiesie yɛn nuabaa n'akyi no yɛbɛgya MP ne MCA ɔmo ne mo bɛdi ho nkɔmɔ aban bɛsɔ mo ase na yɛayɛ biribiara na yɛasie yɛn nuabaa no na yɛakorakora n'akyi deɛ ɛtɔ so mmienu baabi a yɛn nuabaa no duruyɛ ɛwɔ yɛn nhyehyɛeɛ mu no sɛdeɛ medi kan na aka sɛ yɛbɛhwɛ n'apɔmuden mu na yɛama ne kwan ma ɔne yɛabɛyɛ adwuma ɛno nti mampɛ Comunare tapara la fia ta niabia ba kenya bubu da malira niabia asoya aba konfimana mi Omi babasia. Enyo nyoga. na koyo Let's go back to movie. na koyo beta we chuati beta we chi Thank you very much. It's been a difficult moment from morning till now. The families are not having it easy as expected. But when I say the government is standing with them to give the deceased befitting burial, it means that everything that needs to be done to put the deceased to rest properly, the government will take care of that. And that is the assurance from His Excellency. So we'll join the family, every family and their tradition. And so we leave room for them to lead the process. And that is why I say we'll stand with them to ensure that they do what is needed for the deceased. And so we will not be dictating the pace, but we will follow their lead.
that this is what they want to do at this time, this is what where they want to be at this time, and we'll be there with them. It's obvious many of them are having some psychological trauma. What is the ministry, gender ministry, doing to assist them? So, if you listened right from the visitation of the injured, the first thing we offered was the psychosocial support, as the ministry will take that responsibility to support them psychologically through the healing process. And so it's the first thing that we are going to do. And in this particular case, you realize, without being a specialist, how much it is needed. I mean, for the younger one to hang on to a photo and refuse to give it up, you know that it is not easy. So that is the first thing we are going to do with the families. Even the injured, they also will go through some trauma and they need support to come out of it. We are grateful. Thank you so much, Mom. Thank you. Government is really pained from this tragic incident. As we all recall, some 3-4 months back, the ministry had a major tragic incident that claimed the life of the minister. And so we are not even out of that wound yet, only to be met with this very, very painful exit of 6 precious lives, very promising young ladies, beautiful, who wanted to be in the military uniform. And so it's a very painful period for all of us as Ghanaians. And that's why His Excellency the President asked myself, together with the Minister for Gender and other government officials, to visit all 6 bereaved families and condole with them, as well as to offer support for them, some psychological, others, how we can manage to bury the 6 victims. Back to your question, yes, we think that these 6 young female potential recruits had made it. They were qualified to the stage where we were to inspect their documentations and also do body selection in order to assess their fitness level. And for the family to lose them under the circumstances as we have, His Excellency the President has directed that we give the opportunity to the family to replace all these 6 dead persons. Of course, we have to check their fitness level, how they are healthy, how they qualify to be with the Ghana Armed Forces. Not only that, His Excellency the President has also directed that all injured persons involved in this tragic incident be also given the automatic qualification to be recruited for the Ghana Armed Forces. At any point they recover and our health professionals assess their suitability to be with the Ghana Armed Forces, His Excellency the President has given the directive that we give them automatic recruitment to join. So this is what government is doing to condole the families and also to compensate for those that have been hit by it. Also pursuant to the directive to investigate the incident, the ministry has directed the Ghana Armed Forces to allow for the officers who were in charge of the process to step aside in order not to conflict the investigations. And so those persons have been asked to step aside, and the Board of Inquiry, which is an investigative committee, has commenced its work to look into it and to find out exactly what the cause is. And as you are also aware, we have put the Greater Accra recruitment process on hold. We hope that very soon we'll resume with some better phased criteria in order that we don't have that
crowd as we had, which led to the incident. Thank you. Your friend me Priscilla na Matilda a class rep ewo is school Nyaniba Health College nursing college ewo Kaswa New Markets na yet to say enjoy I think 2 days ago recruitment be a course or work no yet to say na ne sister e ka ho na I say ndedie e betu anamo na ya bana ya ba besra na ya bema ebusiafo so shedding ne ya akọ enitiana momo say momo twen mpanimfo no maban mpanimfo no mo twen omo na omatena se na nhihye bi e wo hono mo no omo de atututu na akwan mo nti as for now ni de omo nye any arrangements bi anase ni nhihye bi a nti sano mo ka kire